Morning. Yes, today, this video, let's see some of the concepts like price effect, income effect, and substitution effect. Okay. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഓർഡിനൽ അനാലിസിസിൽ അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ചേഞ്ച് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഓർ ഇൻകം എക്സെട്ര. അപ്പം അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഓരോ കൺസെപ്റ്റ്. Let's see the price effect. Price effect is a effect of change in quantity demand of a commodity due to change in its price, and that is commonly known as price effect. വിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഡിമാൻഡിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. The price is always inversely related to demand. When the price increases, the demand for the commodity decreases, and when the price decreases, the demand for the commodity increases. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ഡിമാൻഡിൽ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. And this price effect is often explained or expressed using a curve called price consumption curve. ഈ പ്രൈസ് കൺസംഷൻ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ just go back to the ordinal equilibrium condition, that is equilibrium, and using a consumer equilibrium using indifference curve. And the equilibrium conditions of the consumer under ordinal analysis may change either due to change in income or due to change in price, etc. And that change is often referred as price effect, or change in demand due to change in price. And it is explained using price consumption. എന്താണ് price consumption? Price consumption curve is a locus of combinations of consumers' equilibrium resulting from the change in the price of the commodity. കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിലെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം മാറുമ്പോൾ ആ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലൂടെ പോകുന്ന അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് പ്രൈസ് കൺസംപ്ഷൻ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. Therefore we can say the price consumption curve shows the consumer's reaction to a change in the price of one commodity. ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായി കൺസ്യൂമേഴ്സ് പർച്ചേസിംഗ് ബിഹേവിയർ, കൺസംപ്ഷൻ ബിഹേവിയറിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് കൺസംപ്ഷൻ കർവിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളൊരു പ്രൈസ് കൺസംപ്ഷൻ കർവ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് we are having two commodities, commodity X and Y, and there are different budget lines AB, AB1, AB2, AB3. These are the various budget lines, and corresponding indifference curves are IC1, IC2, IC3, and IC4. Okay, and the successive equilibrium conditions are R, S, T, V. The point where the budget line tangent to indifference curve. And price consumption curve is a curve that passes through all these equilibrium points, or the line which connects these equilibrium points, and therefore we say it as a locus of various equilibrium points, change in the equilibrium point resulting from the change in the price of a commodity. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എ ബി ആയിരുന്നു, ഒറിജിനൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ.
and consumer was in equilibrium at the point R, where the IC1 is tangent to AB budget line. And when the price of commodity X has fallen, normally the budget line becomes much flatter. And it shifts from AB to AB1. A new equilibrium is reached at the point S, where the indifference curve IC2 is tangent to budget line AB1. Then again, when the price of X falls, budget line shift to AB2, and new equilibrium is at the point T, and further shift in a budget line leads to creates new equilibrium, that is at the point B, where the indifference curve IC4 is tangent to budget line AP3. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ എക്സിന്റെ വിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവിന്റെ ഫലം, എക്സിന്റെ വില കുറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നോർമലി ദ കൺസ്യൂമർ ക്യാൻ പർച്ചേസ് മോർ എക്സ്, കൂടുതൽ എക്സ് വാങ്ങാൻ കൺസ്യൂമറിനെ കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ്, ആ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിലും ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കർവിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കർവ് ഈസ് ലോക്കസ് ഓഫ് വേരിയസ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കമ്മോഡിറ്റി. എക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിലയുടെ മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത് ആ പുതിയ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. And it is normally it is for normal goods it is upward sloping. Price consumption curve എപ്പോഴും ഒരു upward sloping ആയിരിക്കും normal goodsനെ സംബന്ധിച്ച്. Okay, so this is price effect and price consumption. So price effect is a change in demand due to change in price. Then next, price effect is actually consisting of two other effects: income effects and substitution effects. അത് ഞാൻ പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഡീകമ്പോസിഷനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഇൻകം എഫക്റ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് due to change in the income of the consumer or due to change in the real purchasing power of the consumer. That is known as income effect. ഇൻകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് കൺസംഷനിലെ ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ ഇൻകം എഫക്ട്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. And it is always positive for normal goods and negative for inferior goods. And income effect is explained using income consumption. Income consumption curve എന്തായിരിക്കും? പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കർവ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. Income consumption curve is the locus of combinations of consumers equilibrium, resulting only when the income of the consumer changes. കൺസ്യൂമറിന്റെ ഇൻകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, അതിലൂടെ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം കൺസംഷൻ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. And this is positively sloped for normal goods and negatively sloped for inferior goods. Normally, when the income of the consumer increases, the budget line shift towards right, and new equilibrium will be reached. And now let's see the price consumption curve. Income consumption curve. Diagram of income consumption. Here we are having three budget lines and three different curves. And B1 is AB1, A1, B1 is original budget line. When income of the consumer increases, new budget line comes in, and it is A to B2. Then further increase in leads to a further shift in budget line towards right, and it is A3, B3. Our income കൂടുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ ഒരു റൈറ്റ്വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് equilibrium conditional change വരും. Because of when the budget line shift, it tangents to get the higher indifference curve. And various equilibrium points are E1, E2, E3 are the various equilibrium points. Okay. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്സിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന കർവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം കൺസംഷൻ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം happens
mainly due to change in the income of the consumer. കൺസ്യൂമറുടെ ഇൻകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്സിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോയിന്റ് ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്, ഇൻകം കൺസംപ്ഷൻ. And this income consumption curve normally begins from origin or from zero, because when there is no income, there is no consumption, and that's why it's the income consumption curve it begins from zero. ആ സീറോയിൽ നിന്നും വരാൻ കാരണം ഇൻകം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസംഷനേ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇൻകം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻകം കൺസംഷൻ കർവ് മൂവ്സ് അപ്വേർഡ്. Okay, depends on the nature of commodity. Now, the substitution effect. The change in demand due to change in the price of related commodity while the real income of the consumer remains constant is known as substitution effect. Related commodityയുടെ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, അതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടീ ആൻഡ് കോഫി, they are related commodity. Change in demand of coffee when the price of tea changes, അതൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ്. And substitution effect is always assumed as a negative. എപ്പോഴും അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ബോത്ത് ഫോർ നോർമൽ ആൻഡ് അബ്നോർമൽ ഓർ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ്. അത് എപ്പോഴും എല്ലാ കമ്മോഡിറ്റിക്കും അത് നെഗറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ്, ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ദീസ് ആർ ദ ത്രീ എഫക്ട്സ്: ഇൻകം എഫക്ട്സ്, price effect, income effect, substitution. And normally this income of price effect is consisting of substitution plus income effect. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം എഫക്റ്റിന്റെയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റിന്റെ ഒരു ആകത്തുകയാണ് പ്രൈസ് എഫക്ട് എന്ന് വേണേലും പറയാം. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, then now let's understand some of the goods. Normal goods. A good is said to be normal when the demand for it increases when its price decreases and decreases when its price increases. അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഗുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻകം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻകം എഫക്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ നോർമൽ ഗുഡ്സ്. ബട്ട് പ്രൈസ് എഫക്ട് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി നെഗറ്റീവ്ലി റിലേറ്റഡ്. അത് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. പ്രൈസ് എഫക്ട് പ്രൈസും ഡിമാൻഡ് ഫോർ നോർമൽ ഗുഡ്സും. And in the case of normal good, the substitution effect is negative, because I already stated that the substitution effect is always negative and income effect is positive. And these normal goods consisting of three types of goods: luxury, comforts, and necessary goods. Then next one is inferior goods, and inferior good is generally called abnormal goods. An inferior good is a good whose demand inversely related to income. That means when income increases, demand for that commodity decreases. In the case of inferior goods, both income and substitution effects are negative. And negative substitution effect is always greater than negative income effect. അപ്പോൾ അത് നോക്കണം. നെഗറ്റീവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതലും ഇൻകം എഫക്റ്റിനൊക്കെ. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഇൻകം എഫക്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് നോർമലി നമ്മള് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാധ്യമങ്ങൾ, ബസ്സുകൾ, പബ്ലിക് കാരിയേഴ്സ്. When the income of the person increases, നോർമലി നമ്മൾ പബ്ലിക് കാരിയേഴ്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറയും, നമ്മൾ ഓൺ വെഹിക്കിൾസിലേക്ക് മാറും അല്ലേ. അപ്പം ഇൻകം കൂടുമ്പോഴാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അതൊരു ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് ആയിട്ട്. അതേപോലെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇൻകം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ കൺസംഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻകം കൂടും പലപ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു തിങ്സ് വിച്ച് യൂസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ,
the watch. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കയ്യിൽ വാച്ച്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള വാച്ച്. അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ട് certain commodities, demand for certain commodities decreases when income increases, and therefore the income effect is negative. നോർമൽ ഗുഡ്സിൽ ഇൻകം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുള്ളൂ, അത് പോസിറ്റീവാണ്. ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ്. ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് നെഗറ്റീവ്. ബട്ട് നെഗറ്റീവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നെഗറ്റീവ് ഇൻകം എഫക്റ്റ്. അതാണ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ്. Then Giffen goods, it's a rare case of inferior goods. In this case, inferior goods normally they are inversely related to price and income, both income and price. Price item are the inverse relationship. But Giffen goods are having a positive relationship with the price and inverse relationship with the income. And the negative substitution effect is less than negative income effect. ഇതാണ് Giffen goods name inferior goods name differentiate. It's a kind of inferior goods. There is a saying that all Giffen goods are inferior goods, but not all inferior goods are Giffen goods. എല്ലാ Giffen goods inferior goods ആണ്, പക്ഷെ എന്നാൽ എല്ലാ inferior goods Giffen goods അല്ല. അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് Giffen goodsന്റെ കേസിൽ ഇൻകം എഫക്റ്റ് നെഗറ്റീവ്, പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് പോസിറ്റീവ്. പക്ഷേ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സിന്റെ കേസിൽ ഇൻകം എഫക്റ്റ് നെഗറ്റീവ്, പ്രൈസ് എഫക്റ്റ്, ഇൻകം ആൻഡ് പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ്, ഗിഫൻ ഗുഡ്സിന്റെ കേസിൽ ഇൻകം എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ, ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സിന്റെ കേസിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. ഓക്കെ. Then luxury goods. A good is said to be luxury good. The demand for that good goes up a greater proportion than increase in income. Therefore, elasticity of demand for that commodity is greater than unity, and it is, of course, it is inversely related to price. ഇതിന്റെ ഇൻകത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിലും കൂടിയ നിരക്കിലായിരിക്കും ഈ ലക്ഷറി ഗുഡ്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിനെ മറ്റ് നെസസറി ഗുഡ്സ് നിന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെസസറി ഗുഡ്സിന്റെ കേസിൽ increase in demand is less proportionate to increase in income. ഇൻകത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വർധനവാണ് ഇതിലുണ്ട്. വർധനമുണ്ട്, പക്ഷേ അത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് is much lower in the case of necessary goods. And therefore its elasticity value varies between 0 to 1. Okay. And this is also positively inversely related to price and directly positively related to income. Both luxury and necessary goods, since it is a part of normal good, both are having a positive income effect and negative price effect, inversely related to price. Okay. Next topic is decomposition of price effect into income effect and substitution effect. Hicksian approach. Okay. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ടു എഫക്ട്സ്. ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു എഫക്ട്സ്, ഇൻകം എഫക്റ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. Normally price effect happens due to change in price, and it is a price effect means a change in demand due to effect of change in demand due to change in the price of the commodity. That is price effect. And it is consisting of both income and the substitution effect. അപ്പൊ അതാ പ്രൈസ് മാറുമ്പോൾ ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് എഫക്ട്. ആൻഡ് ഈ പ്രൈസസ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എഫക്ട്സ് കൂടുന്നതാണ്, ഇൻകം എഫക്റ്റും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് പ്രൈസ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻകം എഫക്ട് എന്തായിരിക്കും? ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഓർ ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്ട് എന്തായിരിക്കും? ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇൻകം എഫക്ട് പോസിറ്റീവ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു നോർമൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് negatively related to inferior goods. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു.
Substitution effect is always negative. It is not negative for inverse, or it is inversely related to both normal and inferior modes. Okay. This decomposition or decompose ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. പ്രൈസ് എഫക്റ്റിനെ ഇൻകം എഫക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇൻകം എഫക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാണ്. അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് എഫക്റ്റിൽ നിന്ന് ഇൻകം എഫക്റ്റും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റും അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക, ഡികമ്പോസ് ചെയ്തെടുക്കുക. അവിടെ രണ്ട് വേർഷൻ, സ്ലട്സ്കി, ഹിക്സ് ആൻഡ് സ്ലട്സ്കി, രണ്ട് എക്കണോമിക്സിൽ രണ്ട് വേർഷൻ, രണ്ട് അപ്രോച്ചാണ്. അത് സ്ലട്സ്കിയുടെ ആദ്യ മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ, ഇത് സ്ലട്സ്കീസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡികമ്പോസിംഗ് ഇൻകം എഫക്റ്റ് into substitution effect and price effect into income effect and substitution effect. Okay. In this figure, the consumer is originally in an equilibrium at the point E. നിങ്ങൾക്ക് E എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ E എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്, ആ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഒറിജിനൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് AB, and indifference curve is IC1. അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഇക്വിലിബ്രിയം is E. IC1 is tangent to AB budget line. Then a change happens in the price of commodity X. The price of commodity X decreases. അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വില കുറയും. എക്സിന്റെ വില കുറയുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? കൂടുതൽ എക്സ് വാങ്ങാൻ പറ്റും, എക്സിന്റെ ഡിമാൻഡ്. അപ്പം ആസ് എ റിസൾട്ട് the budget line shift from AB to AB1. AB1ലേക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഒരു ഷിഫ്റ്റ്. അപ്പം കൂടുതൽ നേരത്തെ we were able to purchase only all the quantity of X by spending all amount on commodity X. Now we can purchase all B1 quantity of X. Okay. And new budget line AB1 is tangent to new indifference curve, a higher indifference curve IC2 at the point E, and new equilibrium is reached at the point E. Above E, the movement from equilibrium E to equilibrium and new equilibrium condition E2 is known as price effect. Above E, ഇയിൽ നിന്നും E2 വരെയുള്ള മൂവ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് കാരണം, ഇത് ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ വരാനുള്ള കാരണം ആ ഒരു എക്സിന്റെ വില കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്, പ്രൈസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ വന്നത്. ഇനി ഈ ചേഞ്ച് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതാണ് പ്രൈസ് എഫക്ട്. ഈ പ്രൈസ് എഫക്ട് നമ്മൾ ഇൻകം, ഇറ്റ് ഈസ് പാർഷ്യലി ഡ്യൂ ടു ഇൻകം എഫക്ട് ആൻഡ് പാർഷ്യലി ഡ്യൂ ടു substitution. അതാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത്. In order to decompose this income price effect into income and substitution effect, let's bring the consumer to original purchasing power. Bring back the consumer to original real income situation. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ എത്രയായിരുന്നു അയാളുടെ റിയൽ പർച്ചേസിംഗ് പവർ, ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൺസ്യൂമറെ കൊണ്ടുവരിക, റിയൽ പർച്ചേസിംഗ് പവർ. അപ്പൊ ഇൻകം കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പ്രൈസ് കുറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ദിസ് ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കൂടിയ ഇൻക്രീസ് ഇൻകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ കൂടിയ ആ വർധനവിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ വീണ്ടും പഴയ ആ ഒരു പർച്ചേസിംഗ് പവർ ആ ഒരു ലെവലിലേക്കാണ്. അപ്പൊ അതിലൂടെ അതിന് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യും. ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് അവേ ദ എക്സസ് ഇൻകം, എക്സസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ or increase in the purchasing power through a taxation. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ആ കൂടിയ ഇൻകം, ആ റിയൽ ഇൻകം എടുത്തു മാറ്റി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് there is a parallel shift in the budget line from AB1 to CD. അപ്പം ഗവൺമെന്റ് ഈ എക്സിന്റെ, ഒന്നുകൂടെ പറയാം, എക്സിന്റെ വില കുറഞ്ഞപ്പം കൂടുതൽ എക്സ് വാങ്ങാൻ പറ്റും.
that is equal to an increase in income. Price effect-നെ income effect, substitution effect ആയിട്ട് decompose ചെയ്തത് നമ്മൾ assume ചെയ്യണം. ഗവൺമെന്റ് ഒരു ടാക്സേഷനിലൂടെ കൂടിയ ഇൻകം എടുത്തു മാറ്റും. And normally budget line shift from AB1 to CD എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. There is a parallel shift. Okay, that means the price ratio of the commodity will be same. Then, without changing the price ratio, there is a parallel shift. A new budget line CD is tangent to the original indifference curve IC1. New budget line IC1 എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവായിട്ട് E1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ടാൻജന്റ്. അതാണ് പുതിയ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ. The movement from original equilibrium E to E1 is substitution effect. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ആ ഇൻകം കൂടിയത് തിരിച്ചിങ്ങെടുത്തു. Still there is a change in demand for the commodity due to change in the price. അവിടെ ഡിമാൻഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? എക്സിന്റെ വില കൂടിയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്താ എക്സിന്റെ വില കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും റിലേറ്റഡ് കമ്മോഡിറ്റി ആയ വൈയുടെ ഡിമാൻഡിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? എക്സിന്റെ വില കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നോക്കാം, വൈയുടെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു. നേരത്തെ ആദ്യത്തെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ വൈ കൺസ്യൂം ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വൈയുടെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് കമ്മോഡിറ്റി. വൈയുടെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ട്? എക്സിന്റെ വില കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അല്ല, റിലേറ്റഡ് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം. അപ്പം പോയിന്റ് E2 E1 is the movement from E2 equilibrium E2 E1 is substitution. Now let's again give back the amount which the government has collected through taxation from the consumer when the price of X has fallen, is giving back to the consumer again. Consumer ka taxation വഴിയുള്ള കളക്ട് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഗവൺമെന്റ് തിരികെ കൊടുക്കും. മേ ബി ത്രൂ സം സബ്സിഡി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അത് തിരിച്ച് കൺസ്യൂമറിലേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആ ഇൻകം വീണ്ടും തിരികെ കൺസ്യൂമറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കൺസ്യൂമർ എങ്ങോട്ട് പോകും? വീണ്ടും പുതിയ ഇക്വിലിബ്രിയം ആ E2 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ E1 നിന്ന് E2ലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ദിസ് മൂവ്മെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻകം എഫക്ട്. ബിക്കോസ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഇയിൽ നിന്ന് E1 നിന്ന് E2ലേക്ക് പോകാൻ കാരണം ഗവൺമെന്റ് കൺസ്യൂമറിന് തിരികെ എടുത്ത ഇൻകം തിരിച്ച് കൺസ്യൂമറിന് തന്നെ കൊടുക്കും. അപ്പോഴാണ് E1 നിന്ന് E2ലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ മൂവ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. Increase in the consumption due to increase in the real purchasing power income of the consumer. Thus, in this way, the Slutsky curve decomposed the price effect into income effect and the substitution effect. Okay. ഇനി ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. സ്ലട്സ്കിയുടെ ഈ ഡീകമ്പോസിഷനിൽ ഇൻകം എഫക്ട് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഈ Q1 നിന്നും Q2 വരെയാണ് ഇൻകം എഫക്ട്. ആ ഒരു പോർഷൻ Qവിൽ നിന്നും Q1 വരെയുള്ള പോർഷനെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതലാണ്. സോ ദിസ് ഇൻകം എഫക്ട് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് because of the demand for commodity Y has fallen, and also income effect is in this case it's positive. The consumption of both the commodities has increased. അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇൻകം എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് സ്ലട്സ്കിയുടെ ഹിക്സിന്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ. Now let's see the decomposition of Slutsky. Slutsky also decomposes the price effect into income effect and substitution effect. Okay, അത് കണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. In Slutsky's approach,
Also, the explanation also is similar to the Hicksian version. The consumer is in original budget line AB, original indifference curve on IC1. Um, uh, then, okay, അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. In Hicksian approach, both substitution effect എന്ന് പറയുന്നത് that is shown on same indifference. ഒരേ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൽ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന substitution effect കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay. Okay, now coming to Slutsky's version. The original budget line AB is tangent to original equilibrium condition E1. Original indifference IC1 at the point E1. അപ്പോൾ E1 എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൺസ്യൂമറിന്റെ ഒറിജിനൽ equilibrium. In such case, the price of X has fallen. Normally, budget line shift from AB to AB1. AB1 ആയിട്ട് budget line shift ചെയ്തു. And new indifference curve is IC3, which is tangent to the new budget line IC budget line AB1 at the point E3. P3 ഇത് tangent ആയി. അപ്പോൾ ഈ മൂവ്മെന്റ് ഫ്രം E1 to E3, that is price effect. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇൻകം എഫക്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡികമ്പോസ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് ഫ്രം Q2 ഈസ് Qൽ നിന്ന് Q2 വരെയുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇൻകം പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഹാസ് ടു ബി ഡികമ്പോസ്ഡ് ഇൻടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻകം എഫക്റ്റ്. അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോമ്പൻസേറ്ററി ഇൻകം മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് the excess purchasing power, excess income or a real purchasing power, and therefore the budget line shift from AB1 to CD to the budget line. And this new budget line is tangent to two indifference curves. IC1 ആയിട്ടും ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, IC2ലും ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഏതായിരിക്കും കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയം വരിക പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ? Consumer will be in equilibrium at the point E2 because IC indifference curve IC2 is a higher indifference curve and IC1 is a lower indifference curve. We know higher indifference curve always gives a higher level of satisfaction. Lower indifference curve gives only lower level of satisfaction. And therefore the new equilibrium condition is E2. ഇത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത്? ഇത് നമ്മുടെ ഈ എക്സിന്റെ വില കുറഞ്ഞു, എക്സസൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം. ആ കൂടിയ ഇൻകം തിരിച്ചെടുത്തു, റിയൽ പർച്ചേസിംഗ് ഒറിജിനൽ പർച്ചേസിംഗ് പവറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കൺസ്യൂമറിന്. അപ്പോഴാണ് ഈ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെ അത്രയും ആ ഒരു പോർഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ്. അവിടെ ഇപ്പൊ ഇൻകം പഴയതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആയിട്ടിരിക്കുക, പക്ഷെ അവിടെ ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് സെയിം ആയിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്, പക്ഷെ ഇൻകം പഴയ ആ ലെവലിലേക്ക് കൺസ്യൂമറിനെ കൊണ്ടുവന്നു ത്രൂ ആൻ ഇൻകം കോമ്പൻസേറ്ററി ഇൻകം മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ അതില് this consumer is in equilibrium at E2 new after change in price. Okay, and the movement from E1 to E2, അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ്. ഇൻകം ലെവൽ റിയൽ പർച്ചേസിംഗ് പവർ പഴയ ലെവലാണ്. പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് എക്സിന്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ വൈയുടെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു. വൈയുടെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു, അതേപോലെ എക്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ്. ഇനി അഗെയിൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് Hicksian approach, the government is giving back the money which were collected previously, and it is giving back the amount. Then new equilibrium again reached, that is E3 equilibrium, where the indifference curve IC3 tangents to budget line AB1. ഈ ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്, ഈ മൂവ്മെന്റ് ഫ്രം E2 E3 is known as income. E2ൽ നിന്ന് E3യിലേക്ക് പോയതാണ് ഇൻകം. അതെപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത്? ആ ഗവൺമെന്റ് പിടിച്ചെടുത്ത ഇൻകം തിരിച്ച് കൺസ്യൂമറിന് തന്നെ കൊടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം. ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും. That change is known as income. So in Hicksian, Slutsky's approach, the substitution effect is greater than income effect.
ഉണ്ടോ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ്. ഇത്രയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇൻകം എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും കുറഞ്ഞ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഇൻകം എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇൻകം. And also in Hicksian, comparing with the Hicksian version, in Slutsky's version, the substitution effect is shown on higher indifference curve. In Hicksian version, it was shown on the same indifference curve, but in this case, it is shown on higher indifference curve. And still, we can say in Hicksian version, Slutsky's version is more overcompensated. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൈസ് എഫക്റ്റിനെ ഇൻകം എഫക്റ്റ് ആയിട്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിലും ഈ നെഗറ്റീവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നെഗറ്റീവ് ഇൻകം ഈ ഒരു കേസിൽ. ഇനി ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ച് നോർമൽ ഗുഡ്സിന്റെ കേസ്. Now let's see the Slutsky's version of decomposition of price effect into income effect and substitution effect in the case of given goods and inferior goods. We know given and inferior, given good is a type part of inferior good. In the case of given good, the income effect is negative and price effect is positive. And so of course substitution effect both in the case of both the case negative. In the case of inferior goods, both income and price effect and substitution effects are all the effects are negative. Okay. ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നോക്കാം. ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. The first case is a case of inferior goods. The second one is the decomposition of the price effect into income effect and substitution case in the case of given goods. Let's see the case of inferior goods. Originally, consumer is in equilibrium at the point E. When the price of X has fallen, the budget line shift from AB to AB1. X and just assume that X is an inferior goods. Okay. But inferior goods are both X and Y is considered as inferior goods. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അപ്പം എക്സിന്റെ വില പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു AB1ലേക്ക്. ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഈസ് E2. അപ്പൊ മൂവ്മെന്റ് ഫ്രം E2 ഇയിൽ നിന്ന് E2 വരെയുള്ള ആ മൂവ്മെന്റ് ആണ് എന്ന് പറയും പ്രൈസ് എഫക്റ്റ്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ഇൻകം എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫോർ ദിസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ബാക്ക് some of the income collected from some of the real increase in the real income is taken back by the government through income variation method or income compensatory income method അനുസരിച്ച് തിരിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ അതിലൂടെ new indifference curve IC2 is tangent to the new budget line CD at the point E1. അപ്പം ഇത് E1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മൂവ്മെന്റ് ഫ്രം E2 E1 is substitution. Okay, substitution. Then again we are giving back the income to the consumer. Then normal again consumer reaches to the equilibrium point. Then even movement from E1 to E2 is income effect. E1 to E2. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇൻകം എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ പോർഷൻ. E1 to E2. Both the effects are negative. Okay. ഇൻകം എഫക്റ്റ് കുറയാണ് ചെയ്തേക്കണം, കണ്ടോ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് വൈയുടെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇൻകം എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റിനെ കഴിഞ്ഞ് കുറവാണ് ഇൻകം എഫക്റ്റ്. വൈയുടെ കൺസംഷൻ കുറയുന്നത്. ഇതിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു E1 ഈ എക്സ്. പക്ഷേ ഇൻകം എഫക്റ്റ് ഒന്ന് വീണ്ടും അത് കുറയുക ചെയ്തത്, അത് നെഗറ്റീവാണ്.
അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നെഗറ്റീവ് ഇൻകം എഫക്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ്. ബട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതേ പ്രോസസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഗിഫൻ ഗുഡ്സിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദ മൂവ്മെന്റ് ഫ്രം ഇ ടു E1 is a substitution effect, and movement from E to E1 to E2 is a income effect. E ൽ നിന്ന് E1 വരെ പോകുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റും E ൽ നിന്ന് E2 വരെ പോകുന്നത് ഇൻകം എഫക്റ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് എഫക്റ്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്? ഇവിടെ ഇൻകം എഫക്ട്, നെഗറ്റീവ് ഇൻകം എഫക്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് എന്താ എത്രയാണ്? അതിലും കുറച്ചാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. അപ്പം in the case of given goods, negative income effect is greater than negative substitution effect. In the case of inferior goods, the negative substitution effect is greater than negative income effect. Okay. Now let's see some of the differences between Hicksian and Slutsky's approaches. ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയും ഹിക്സിയൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഓൺ സെയിം ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. സ്ലട്സ്കിയുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് എന്താണ്? ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിലാണ് കാണിച്ചത്. Then Slutsky substitution effect is greater than Hicksian substitution effect. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം Hicksian Slutsky's consumer is overcompensated എന്ന് പറയുന്നത്. Then Hicksian substitution effect is based on compensatory method and Slutsky's is based on cost difference method. Okay. Then the last difference is Slutsky's substitution effect gives more satisfaction to consumer than Hicksian. But because of the substitution effect is in the case of Slutsky's greater than that of the Hicksian, and therefore it gives more satisfaction to the consumer. Because Slutsky's consumer is overcompensated. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് overcompensated എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. Okay. Now, Engel's curve. Okay. Engel's curve was introduced by the famous Italian statistician Christian Lawrence Ernest Engel. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ Ernest Engel എന്നാണ് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ അത് അറിയുന്നത്. And this Engel's curve shows the amount of commodities consumed our consumer would purchase at various levels of income, or it shows the relationship between income and consumption of the consumption behavior of the person. And it is based on the assumption that price of the commodity and taste and preference of the commodities remains constant. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ ബേസ്ഡാണ് എംഗൽസ് കർവ്. എംഗൽസ് കർവ് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഓരോ എംഗൽ ലെവലിലും നമ്മൾ എത്രമാത്രം കൺസ്യൂം ചെയ്യും. ഇപ്പൊ കൂടുമ്പോൾ എത്ര കൺസ്യൂം ചെയ്യും, ഇത് കുറയുമ്പോൾ എത്ര, എങ്ങനെ നമ്മുടെ കൺസംഷൻ ബിഹേവിയർ മാറുന്നു, അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. And it is positively sloped for normal goods and negatively sloped for abnormal or inferior goods. ഇതാണ് നമ്മളൊരു എംഗൽസ് കർവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ EC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ എംഗൽസ് കർവ്, ഈ ഒരു EC. അപ്പോൾ it is derived from income consumption curve because it shows consumption at various levels of income. അപ്പോൾ ഇൻകം കൺസംഷൻ കർവ് എന്താണ്? ഇൻകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന് ഫലമായിട്ട് കൺസംഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം. അതേ കാര്യം തന്നെയാണ്, ഓരോ ഇൻകം ലെവലിൽ എത്രമാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം it is derived from the income consumption curve. Normally the Engel's curve positively sloped. Then Engel's curve for different types of goods. Goods നമ്മൾ normal goods ഉണ്ട്, inferior goods. Normal goods positively related to income, inferior goods inversely related to income. And these normal goods can be again classified into three: luxury, comforts and necessity. Okay. Normal goods for Engel's curve for normal good is positively sloped. അപ്പം ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ്. അപ്പൊ അവിടം വരെ കമ്മോഡിറ്റി നോർമൽ ഗുഡ്സ് ആണ്, ഗുഡായിരിക്കും.
and it is negatively sloped for അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്, that is negatively sloped for എന്താണ് inferior goods. അത് കാരണം ഇത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്, when the income increases consumption also increases, and that is the case of normal goods. Normal goods income is positive. അപ്പോൾ ഇൻകം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നോർമൽ ഗുഡിന്റെ ഇതിൽ കൺസംഷനും കൂടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇൻകം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൺസംഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. ഇവിടെ ഇൻകം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വൈ ആക്സിസിലാണ് ഇൻകം മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വൈ ആക്സിൽ ഇൻകവും എക്സ് ആക്സിൽ കമ്മോഡിറ്റിയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം, ഒരു ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്, ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് the commodity becomes inferior goods, and towards right it becomes normal good. Below that it is normal good. ഇനി ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് കാണാം. ഈ ഒരു പോർഷൻ കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ഒരു സ്ട്രെച്ച് ആണ്, ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രെച്ച്. And flat stretch more much flatter the Engel's curve, more the commodity will be a luxury good. And when the Engel's curve becomes much steeper, the commodity becomes a necessary commodity, because the elasticity of the commodity is less than 1. But in the case of luxury goods, it is greater than 1. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ്, ഇതിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രെച്ച് എന്താണ്, ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡുകൾ ഇലാസ്റ്റിക് ആകുമ്പോഴത്തേന് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേന് കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ചേഞ്ചിൻ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായിരിക്കും, ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രെച്ച് ലക്സറി ഗുഡ്സും, സ്റ്റീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം നെസസറി ഗുഡ്സും, ബാക്ക്വേർഡ് ബെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സും. Okay. Now Engel's law. This law was introduced by Ernest Engel, and the law states that the percentage of income spent on consumption for food items decreases as income increases. ഇതാണ് എംഗൽസ് ലോ. നമ്മൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെസസറി കമ്മോഡിറ്റി. നമ്മൾ ഒരു പരിധിക്ക് ശേഷം പരിധി കൂടുതൽ നമുക്കത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇൻകം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൺസംഷൻ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കുറയും, കൂടുതലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആദ്യം, പക്ഷെ അതിന്റെ ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്താണ്, കുറഞ്ഞു വരിക. അതാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. The percentage of income spent on food declines as its income increases. അത് ആണ് എംഗൽസ് ലോ പറയുന്നത്. The proportional change in income will be greater than the proportional change in the expenditure on food items. അതാണ് എംഗൽസ് ലോ പറയുന്നത്. Now another concept is consumer surplus. Consumer surplus എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ജൂപ്പറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ്. But later it was developed as a theory by Alfred Marshall. മാർഷലിന്റെ കൺസെപ്റ്റില് a consumer receives normally more than what they pay for. കൺസ്യൂമറിന് സാധാരണ എന്താണ്, അയാൾ കൊടുക്കുന്നതിനും കൂടുതലായിട്ട് കൺസ്യൂമറിന് കിട്ടും. A consumer will pay for a commodity only if the marginal utility derived from the consumption either it is equal to or it is greater than the price. പ്രൈസിലും കൂടുതൽ അതിന് ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിന്റ് വരെ കൺസ്യൂമർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് ഡിവൈഡ്. എന്താണ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ്? According to Marshall, the consumer surplus can be defined as it is a difference between what the consumer is willing to pay for a commodity and what he actually pays for. And that difference is a consumer surplus. It is a difference between reservation price and market price. ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. സപ്പോസ് നമ്മൾ വളരെ
ദാഹിച്ചു വരഞ്ഞൊരു മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്ര രൂപ നമ്മുടെ ഈ ക്യാഷ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു കടയോ ഒന്നും ഒരു കുടിക്കാൻ എങ്ങും തന്നെ വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു ഷോപ്പും ഇല്ല. പൈസ ഉണ്ട് നമ്മൾ, പക്ഷെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കട കാണും. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കട കാണുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കരുതാം, ഇത്ര രൂപ കൊടുത്താലും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കിട്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ലൈം ജ്യൂസ് ആണ് കുടിക്കാൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഉള്ളത്, അത് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. വി ആർ റെഡി ടു പേ ഫോർ ₹100. നമ്മളൊരു 100 രൂപ കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവും. അത്രയ്ക്കും ദാഹമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ കടക്കാരൻ വാങ്ങുന്നത് only 20 rupees, 20 രൂപയെ വാങ്ങുന്നു. What we were prepared to pay was 100 rupees, but we actually paid was only 20 rupees. ആ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കൺസ്യൂമർ സർവീസ്. അതാണ് മാർഷൽ പറയുന്നത്. What the consumer is actually willing to pay for a commodity, what he actually pays for it, that is consumer service. And this is the difference between the reservation price and market price. Reservation price is the price that the consumer is actually willing to pay for that, and market price is actually what he pays for that. And that difference is a consumer service, and that can be based on certain normal cardinal assumptions that consumer is rational, cardinal utility measurement, there is no change in income and fashion taste, etc. The marginal utility of money percent, so and so. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കാർഡിനൽ അസംഷൻസ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഡിറൈവ്. ഇനി ഇതൊരു ഡയഗ്രാം. The quantity is measured on x-axis and price is measured on y-axis, and DD is a demand curve. In order to get own quantity of the commodity, in order to get the quantity of commodity, we are ready to pay up to OD price. ഈ ഒരു ഇത്രയും പ്രൈസ് ഇത്രയും ഈ OD വരെ നമ്മൾ പ്രൈസ് പേ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എത്രയാണ് അതിന് പേ ചെയ്യുന്നത്? എത്രയാണ് ആക്ച്വലി വി പേസ് ഓൺലി OP പ്രൈസ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ, ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ്. Actually, we were ready to pay for the commodity OP, but we actually pays only OP, and the difference is a consumer surplus. For consuming own quantity of commodity, the consumer gets a surplus equal to PDS. ഇതാണ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ്. ഇത് കൺസ്യൂമറിന് കിട്ടുന്നത്, and this is consumer surplus. Marshallian concept of consumer surplus. ഈ എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വേർ ദ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ML is tangent to indifference curve IC1, and at the point ML, and when the consumer consumes at the point E, the consumer is actually paying the M1 quantity, M1 amount of money. ഈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ M1 മണി കൺസ്യൂമർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But in the absence of consumption, that is, if he was not consuming the commodity X or the quantity of commodity X, the consumer was willing to pay for the commodity M2. M2 amount consumer willing ആണ്, because when there was no consumption of commodity X, that is at the point M, equilibrium point M, they decide to consume the quantity of commodity X. The consumer was ready to pay M2 quantity amount of money, and that we know that the OQ quantity of X that touches point R on the difference curve IC1. That shows the consumer, the absence of consumption, what the consumer is actually willing to pay for that commodity, OQ quantity of commodity X.
M2 is that what the consumer was willing to pay for the commodity, and we have actually what he pays is M1. And difference between this triangle M1 ERM2, that is a consumer surplus as per Hicksian version consumer surplus എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. Okay, then so these are the two versions of consumer surplus, Hicksian and Slutsky. And this so this is shown M2 minus M1 is a M1, M2 is a consumer surplus. Okay. So this is about Hicksian version of consumer surplus. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പം നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് കണ്ടു, പ്രൈസ് കൺസംപ്ഷൻ കണ്ടു, ഇൻകം എഫക്റ്റ് കണ്ടു, ഇൻകം കൺസംപ്ഷൻ കണ്ടു, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് കണ്ടു, different types of commodity കണ്ടു, then decomposition of price effect, income effect and substitution effect കണ്ടു, Slutsky and Hicksian version, and decomposition of price effect, income effect and substitution effect in the case of inferior and Giffen goods കണ്ടു, then consumer surplus, both Hicksian and Marshallian concept, then we have seen Engel's curve, Engel's law, etc. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ. Okay, thank you.